Hello friends, welcome to WinMean e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 8 ஓட part 3 line by line questions பார்க்கலாம். Question number 51. How many ranks of ministers are categorized in Indian government? The correct answer is option B 3. Ministers வந்து 3 வித rankல classify பண்றாங்க. Cabinet minister, ministers of state and deputy ministers. Question number 52. Which rank of ministers plays key role in moving the amendments to the constitution? The correct answer is option A, cabinet minister. Cabinet ministers that recommends to the president to promulgate an ordinance. So இவங்க தான் வந்து instrumentalனு சொல்லலாம் in moving amendments to the constitution. Question number 53. State the correct statements in accordance with the cabinet minister's role in the union government. They take important decisions of the government including defense, finance and external affairs and home. They originate the finance bills before introducing to the Lok Sabha. These ministers decides the foreign policy of the government. The correct answer is option D, all the above. கேபினெட்ங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃபார்மல் பாடி ஆஃப் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். தே ஃபார்ம் த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டேக்கன் பை கேபினெட்னு சொல்லலாம். அதாவது டிஃபென்ஸு, ஃபினான்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி. இந்த கேபினெட் தான் வந்து இட் ரெக்கமெண்ட்ஸ் டு பிரசிடென்ட் டு ப்ரொமல்கேட் அன் ஆர்டினன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்ட் அஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் மூவிங் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் டு தி கான்ஸ்டியூஷன். தி ஃபினான்ஸ் பில்ஸ் வந்து ஹாவ் their origin in the cabinet and they are introduced in Lok Sabha with the president recommendations. So the cabinet also decides the foreign policy of the government. So these are the various powers or various functions of the cabinet ministers in Indian constitution. Question number 54. Match the following: state minister, deputy minister, cabinet minister. The correct answer is option C. State minister second category, deputy ministers assisting ministers, cabinet ministers informal body of senior ministers. கேபினெட்டுங்கிறது வந்து இன்ஃபார்மல் பாடி ஆஃப் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ். இவங்க தான் வந்து நியூக்ளியஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்லலாம். ஸ்டேட் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து தே பிலாங் டு த செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் தி கவுன்சில்னு சொல்லலாம். டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ் யாருன்னா லோயஸ்ட் ரேங்க் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த கேபினெட். இவங்க வந்து they assist either the ministers of cabinet or state in the performance of duty entrusted to them. Question number 55. Which of these articles enacts the delimitation act of the parliament? The correct answer is option A, article 82. So article 82 of part 5 of Indian constitution padi the parliament by law enacts the delimitation act. இது வந்து எதுக்காகனா it demarcates the boundaries of the parliament after every census. Question number 56. The parliament of India includes. The correct answer is option D, all the above. That is the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. Indian parliament வந்து 3 parts-ஆ பிரிஞ்சிருக்கு. ஒன்று the president and the Rajya Sabha which is the council of states and Lok Sabha அப்படிங்கிறது house of peopleனு சொல்லலாம். ராஜ்ய சபாவை அப்பர் ஹவுஸ்னும் லோக் சபாவை லோயர் ஹவுஸ்னும் சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் அ பைகேமரல் legislature. Question number 57. State the correct statements regarding the members of the Rajya Sabha. Rajya Sabha consists of 250 members elected by indirect elections. It has 12 nominated members chosen by the President of India. All the members of Rajya Sabha are special knowledge people from various fields. The correct answer is option B. Statement 2 alone is correct. The Council of State or Rajya Sabha வந்து 250 members இருக்கு. அதில் 238 வந்து represents the state and the union territories elected by the method of indirect election. 12 nominated members இருக்காங்க who are chosen by the president. They have special knowledge or practical experience in the field of literature, science, sport, art and social service. Question number 58. What are the qualifications of the Rajya Sabha member? He should not be less than 30 years of age. He should be a person with sound mind and monetarily solvent. He may be a member of Lok Sabha or any state legislature. He should hold any office of profit under any government. The correct answer is option A. Statement 1 and 2 alone is the qualifications of the Rajya Sabha member. That is Rajya Sabha member ஓட qualifications list out பண்ணியிருக்காங்க.
First one, he should be a citizen of India. He should not be less than the 30 years of age. He should not hold any office of profit under any government. He should be a person with sound mind and monetarily solvent. He should have such other qualification may be approved by the parliament for that reason from time to time. He should not be the member of Lok Sabha or any other legislature. These are the qualifications for a membership of Rajya Sabha. Question number 59. What is the office term of the members of Rajya Sabha? The correct answer is option B, 6 years. Rajya Sabha is a permanent house and it cannot be dissolved. The members of Rajya Sabha are elected for the term of 6 years. Question number 60. Who is the official chairman of the Rajya Sabha? The correct answer is option B, the Vice President. Vice President of India is ex-official chairperson of the Rajya Sabha. Deputy chairman of Rajya Sabha is elected by the members of the Rajya Sabha. Question number 61. The Article 87 of the Constitution of India states the special address by the President. At the commencement of first session of each year, the President shall address both the Houses of Parliament. Provisions shall be made by the rules for the time allotment for discussion of those matters referred by the President. The correct answer is option D. All the above statements are the part of Article 87 of Constitution of India. Article 87 in the Part 5 of Indian Constitution எதை சொல்லுதுன்னா ஸ்பெஷல் அட்ரஸ் பை தி பிரசிடெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு செஷன், அதாவது எவ்ரி இயர் பார்லிமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு செஷனில் பிரசிடெண்ட் போத் ஹவுசஸை அட்ரஸ் பண்ணுவார். இதில் ப்ரொவிஷன்ஸ் கேன் பி மேட் ஃபார் தி டைம் அலாட்மெண்ட் ஃபார் டிஸ்கஷன் ஃபார் தோஸ் மேட்டர்ஸ் ரெஃபர்ட் பை தி பிரசிடெண்ட். Question number 62. Assertion: the Rajya Sabha is a permanent house and it cannot be dissolved. Reasoning: 1/3 of members restore every 2 years. The correct answer is option A. Both the statement and reason is true and the R correctly explains the statements. The Rajya Sabha is a permanent house and it cannot be dissolved. The members of Rajya Sabha is elected for 6 years. 1/3 of Rajya Sabha members retire every 2 years and new members are elected to fill the seats vacated. Question number 63. Who elects the members of the Rajya Sabha by means of single transferable vote? The correct answer is option B, State Legislative Assembly members. Members of Rajya Sabha elected by the elected member of State Legislative Assembly in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote. இந்த மாதிரி ஒரு எலெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் இன்டைரக்ட் எலெக்ஷன்னு சொல்லுவோம், which is they are not elected by the people directly. Question number 64. What are the exceptions of joint sitting of the two houses of parliament? The correct answer is option D, option A and C, that is Constitution Amendment Bill and the Money Bill. ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஜாயின்ட் சிட்டிங் சம்மன் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷனுக்கு. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஆர்டிகல் 368 கான்ஸ்டியூஷன் கேன் பி அமெண்டட் ஒன்லி பை தி 2/3 ஆஃப் மெஜாரிட்டி இன் போத் ஹவுசஸ். அதே மாதிரி there is no provision for joint sitting in the case of disagreement. Money bill also requires the Lok Sabha approval only, so there cannot be any joint sitting for money bill also. Question number 65. Which article states the joint sitting of both houses of the parliament? The correct answer is option A, Article 108. Parliament of India bicameral legislation னு சொல்லலாம். அதாவது in case of deadlocks between upper house and lower house இருந்ததுன்னா with any bills or other than money bill இருக்கும்போது the president calls for a joint sitting of both houses according to the Article 108 in Part 5 of Indian Constitution. Question number 66. Identify the incorrect match of the age limit criteria of the members. Rajya Sabha 30 years, Lok Sabha 25 years, Vice President 30 years. The correct answer is option C is the incorrect, the Vice President 30 years. அதாவது the Rajya Sabha member should not be less than 30 years of age, Lok Sabha member should not be less than 25 years of age. Constitution lays down qualification for Vice President candidate, அதாவது he must have completed the age of 35 years. Question number 67. States the functions of Rajya Sabha.
Rajya Sabha has the same power as Lok Sabha for passing any bill for constitutional amendments. The members of Rajya Sabha have the electoral power for selection of president and vice president. The correct answer is option C, both 1 and 2. Rajya Sabhaவுக்கும் சேம் லோக் சபா மாதிரியே பவர்ஸ் இருக்குது இன் பாசிங் எனி பில் ஃபார் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட். அதே மாதிரி த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா வந்து ஹாவ் தி எலக்டோரல் பவர் ஃபார் செலக்டிங் president, vice president also. Question number 68. Which house consists of direct elected representatives of the people? The correct answer is option C, the Lok Sabha. Lok Sabha is the popular house of Indian Parliament which is having elected representatives of the people. Question number 69. What is the maximum number of representatives of Lok Sabha? The correct answer is option A, 552. Maximum numbers of Lok Sabha elected members வந்து 552. But as of today, there is having 543 elected members. Question number 70. How many members from the union territories are represented in the Lok Sabha? The correct answer is option D, 13. Lok Sabha இப்போ இருக்கிற நம்பர் படி 543 எலெக்டட் மெம்பர்ஸோடு இருக்குது. இதில் 530 மெம்பர்ஸ் வந்து எலெக்டட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் 13 மெம்பர்ஸ் வந்து ஃப்ரம் தி யூனியன் டெரிட்டரிஸ். Question number 71. Assertion, the Lok Sabha has an office term of 5 years. Reasoning, the president can dissolve the Lok Sabha before the expiry term. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. Lok Sabha வந்து 5 years office term வந்து enjoy பண்ணுறாங்க from the date of its first session and it can be dissolved by the president before the expiry of its term on the advice of the Prime Minister. Question number 72. In which of these conditions the Lok Sabha can be dissolved by president prior to its expiry term? The correct answer is option D, all the above. The emergency provisions of constitution வந்து it enables the president to prorogue or dissolve the Lok Sabha either on the advice of Prime Minister or on being convinced that no party or no alliance of parties enjoys majority support in the house. இந்த ரெண்டு ரீசனில் president வந்து can dissolve the Lok Sabha before its office term expiry. Question number 73. On which basis the number of constituencies is divided for the Lok Sabha elections? The correct answer is option B, the country's population. Members of Lok Sabha வந்து directly elected by the people of constituents. இந்த constituents வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்குன்னா basis of populationல. So for sake of election வந்து the Lok Sabha the entire nation வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்னா கான்ஸ்டிடியூயன்சிஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் which are formed more or less on the basis of population. Question number 74. Which of these are the special functions of the Lok Sabha? The correct answer is option A, no confidence motion. Motion of no confidence வந்து can be introduced only in the Lok Sabha. இது பாஸ் பண்ணும்போது the Prime Minister and other Council of Minister they have to resign from their post. Question number 75. Which state has the highest number of representatives in the Lok Sabha? The correct answer is option C, Uttar Pradesh. Maximum number of 80 seats வந்து Lok Sabha allocate ஆயிருக்கிறது Uttar Pradeshக்கு, which is followed by Maharashtra 48, Andhra Pradesh 42, West Bengal 42, Bihar 40, Tamil Nadu 39, Madhya Pradesh 29 and Karnataka of 28. With this we'll complete the part 3 video of lesson 8. We'll continue with the next video. For more online study materials and online test packages for Tnpsc exams and other exams, kindly visit the WinMean official website and download the WinMean e-learning app from the Play Store. Thank you.